social media kuliko nza ndi wono anze ndi woli at this particular moment tuba tugenda kujjako Museveni bamukolera Museveni. Tuba tujjako Museveni the moment okola ekintu omanyi soko okola ekintu before nga tonakola kintu soko measuringe opimemu olabe ekintu kyengenda okukola what are the outcomes or the repercussions ku kyengenda okukola. Yes, nina right yesimba okujja forms olina right yes naye ogenda kwesimba ku malende. Does it make sense at this particular moment? Does it make sense? Sagala kumanya byatuka ku Shami mu malende. I'm very sorry about that. Naye nkubuuza gwajjayo form okwesimba ku malende okozeko wadde quarter oba half malende gye yasavinga ku kibiina. Eyo point njimaze. Ojeyo form ogenda kwesimba ku zaake. Oba otegera lunaku ki? Mitiyano bw'oyagala muwa Museveni oba oyagala mu design. Soko malo okumeasuringamu. Soko malo okupimamu. Ojeyo form okwesimba ku zaake mitiyano oyagala mu design Museveni. Yes, zaake si malayika tukimanyi. Si malayika. Niyo jeyo form okwesimba ku zaake otegera lunaku ki? Ojayo fomo ogenda kwesimba oli wanupo jeyo fomo ogenda kwesimba ku kunyingi muwanda. Ojayo fomo ogenda kwesimba ku Lutamaguzi Semakula oba otegera unaku ki? There are so many positions gy'osobola ogenda. There are so many positions gy'osobola ogenda n'opangisa omuzigo n'oddamu ne wewandiisa n'ogenda ne weesimba mu kitu. Nabagamba we shouldn't waste materials mu ward region. Constitution equality ogenda okwesimba mu region ya Uganda yonna. Muli abantu bana mwesimbye ku malende. Muli abantu batano mwesimbye ku Joro Sonyinyi. Muli abantu basatu mwesimbye ku Zaake. Muli abantu otegera lunaku mwenna muli material. Ne mwesimbye ku muntu omu as if mwina gumukolera. Nenga nawo okimanyi nti in the normal sense tosobola kuwangula Zaake, tosobola kuwangula Joel Ssenyonyi, tosobola kuwangula Malende, tosobola kuwangula Lutamaguzi Semakula ku nsonga za kadi. Ne kati godidde yandibadde agenda mu kifo ekiri no utilizinga chances zo n'amaanyi n'ogateekawo time bweyita ku bifo bino ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? Tulina ebifo ebiri already vacant. Abantu batulyamu olukwe. Just genda opangiseyo omuzigo ogende okyusa okufo gy'olondera odde mu kifo ekyo odde mu kifo enkwezenge nyingi banange tukule mukulyetinze division mu kibiina buno bakanjala bugende ba foot soldier bagufudde omugano gamatinza I support gundi mitu byekisiru. That is total nonsense. Mugende munonye emirimu mukole. Tubadde mo strong tujivuga almost 4.5 years nga musirise. You can't post, you can't make any video right now. Muvuddeyo mbuze supporting gundi. That is total nonsense and it must stop. Wante twajja kusika binyeebwa. Singa tetwa encouraging abana kusigala mu strong bogera ku bintu bya struggle. Mubadde mugenda kujja wa guts ezogera ku bintu bino. Lwaki bwe tutuuka mu ntabo y'ebyokulonda nga mutandika okuva mulaga muli b'amaanyi nnyo nenga gye tuvuze struggle jigjo gitusomba temusobola kwogera kigambo kyonna. Mbabuuza mubadde ludda wa okuva twava mu kulonda ne musirika nga tirasobola kumanya we muli. Tutuuse tuvuze struggle okuva lwe baatubba akalulu tuzze tugivuga tulemedde kompa ku lwaleero.
mutandise okula kubanga bagudde it's now open robbery open carry mutandise nze ngenda nono nze ngenda nenge emyaka 5 badde silent nga tolina kyokola nga tosobola dokola posti wadde ogamba free gundi wadde okola live ntigamba gundi wadde okola ekitu gundi nga muli silent. Why is it right now tikati muvuddeyo? Chendali mbagamba luli abanvuma nti nze nali sagala ideology ya bufuzi ya politics ya kulonda kubanga kulonda kuleta enkwezenge nyingi. Amalingi zimani Museveni is ready to spend, Salim Saleh is ready to spend his money kunkwezenge. Nemwagalo kitegera mwavu nali ne wala binoze. Nze nali ne wala bino kubamba amanyi. Lwachimba manyi. Nze kuola banalidde nali mudiro wangu wano nga sente za afudde kudwalira ensambira za president nga akaba. Of course nange nakabamu. Njagala tutule ekifaananyi ky'omuntu yenna yali mu struggle mulanga akaba okujjako ba foot soldiers abaaliwo bali bamanyi sente za. Njawulete video nanga abasajja bonna ba MP bonna abakaba kulwa sente za. Where are they? Nobody. It was Robert Kyagulanyi Ssentamu and some few foot soldiers abakaba. Ne kubana abala bonna bajja bafa. Nze nakaba nga president nakabidde ensambya ku ddwaliro. Nenga musajja wattu obulumi nga bungi. Njagala abasajja b'Masaka tekwandi baddeko na muntu yenna agamba nti agenda kukola kibiina oba nti ava mu struggle oba akola kyo bayina enteekateeka ku musayi gw'abaana abaafiira mu struggle e Masaka n'abaana abattibwa. Mwandi bwe temusobola kukola kintu ekyo. Abana bawo butone bafa. Mwandi musobola kukola kintu ekyo. Right now it's an open robbery. Buli omajja figa yengenda kwesimba unjagala gundi zengenda jindi zengenda kufira kuono genda ofire ku nnyoko. Tuli mu nsonga za kunnaggwanga si bifo. Njagala lite post mujenda akateeka ku Facebook no nga naga nti mpagira gundi. Kabbe mwina be mmanyi nti alumbuye omuntu abo mwogera ka atabuka. Boyogera ku ssenyonyi ntabuka, boyogera ku lutamaguzi ntabuka, boyogera ku zaake ntabuka, ku nkungi nyingi muwada ntabuka ne president bantu nga batano. Mupula bulungi. Naye wali olabyeko posta y'omuntu gye ntadde kono nga nti I support gundi. Wali olabyeko nga na post ekipande ky'omuntu kyentaddeko nti support gundi. Nnabe nganda bali mu struggle. Nimbaga banaye nze principle zange nakowa bana byabufuzi. Nane namikwano jinga nakowa bana byabufuzi. Na losing appetite. Na losing appetite bana byabufuzi nabakowa. Kyovlanze nalinde surgical operation. Gwoyagala kungamba kuba MP 5 tekuliko MP asobola kufundinga kye tuyita surgical operation ne bezibira target 3. Kuba chairman LC Philip tulina tekuliko wadde muntu asobola kufundinga operation za surgical operation nga teziri known. Kuba counselors ne kuba individual tekuliko muntu asobola kusupportinga struggle revolution mu ngeri eyo tebaliko. Nyongero bajjukiza Museveni okutuuka waali yayina abantu mu government ba MP ba minister abamuwanga information bamufundinga ne sente okukola operations za Flonasa. Nemwe muri mu government mufuna omusala, you can't even fund a surgical operation. Abandi bali ku social media ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tekuli muntu asobola kufundinga de wodo mu boya avemu erinyo okubeera ng'ekizampo.
ne bavuma president ne waberawo MP nasobola okujja nakola podcasting ene yange na condemning ebikola by'abaana bavuma ku Kyagulanyi buli omu n'asirika era ffe tujja ne twogera. Are we leaders? We are not. Are we paid? No. But people who are paid, they can't even come out to protect the party, to protect the president in any way. Why? Abaana bavuma Kyagulanyi kanso tokubuza lwaki abaana bavaayo kwogera amazima nga boogera ensonga z'eggwanga Museveni abakwata. Mbuuza go mukulembeza ku national platform lwaki abaana bavaayo ne boogera ensonga ku social media kuno nga tebavumye tebawemudde Museveni abanoonya n'abakwata. Lwaki abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tosobola kuteeka mwadde omutwalo gumbe twale be muggyemu amannyo oyo taddamu kusobola kuddamu kuvuma Kyagulanyi. Mumanyi gye basula, mumanyi gye baliira, mumanyi gye babeera n'okimu kimanyi ne social media platform wadde okusindika ba hackers okuhakinga page zaabwe wadde okusindika abaana ku TikTok page zaabwe ziwabe. You can't even afford that nga mutunyumiza mwagala kujjako Museveni mwembwa mmwe. Nkubuuza lwaki Museveni buli mwana ayogera ensonga nga tavumye tawumulidde wabula expose Museveni bamutrackinga bamukwata kubanga they talk about the matters which pains Museveni more. But when it comes to protect the president nga bama abusinga bamuvuma nobody cares. Tewali aswala okuva ku live nga protecting a president apart from we tetusasua tuchiko. In fact abaana bakola podcast ku social media bonna we bali ne babayinako abantu basatu bamulaba is more important than any MP. Is more important than any MP or councillor wa chairman of C5 ngali ku kadi ya NUP. Okulaga abantu bantwagala revolution abasajja babigirwa singa tebali nawo tebasobola kuyimira wantu bona mu revolution abo mpuga nga akyasobola okuyimirira wantu Abedi Bwanika nga akyasobola mbwadde kamwa nga akyasobola okuyimirira wantu. Lwaki olusuku tetulusawa saalo n'olusuku lwalino oba netutta ebisiro byonna amanti ebyabadde sigino. When you want to warn someone, send a signal. Until we are watching you and we are coming. Lwaki sigino emala. At least send a signal. Oyo mpoga singa takyasobola kuyimirira mulumbe wantu wonna. Abedi Bwanika, Joyce Bagabe Manga, Simanyo Jureti Kaka, singa tebakyasobola kuyimirira just a mere signal. Ayina embizi zonna. Just a signal. Abatakyasobola kuyimirira wantu wonna kwogera nga tuli mu revolution entuufu naye abantu betuli nabo tebasobola kukola bintu ebyo. President agenda kukola bintu bino tajja kuva tajja kubyogera kubanga is a diplomatic matter sola bikola. But we and you can understand mu ino okukola ebintu ebyo. Goza njara Museveni eri akotte foot soldier kyabana. Museveni himself eri akotte foot soldier ki. Museveni himself yali agenze n'akwata omuntu n'amutta. Tachikola wabula alina abamukolera to protect Museveni. Hope you understand and you copy that. They do it to protect Museveni. Why can't you do exactly to protect the president, to protect the party? Temusobola chikola. Wanamukola nze ndikuono nyoko yogwagge mbadda mu kibagambye buli agamba nti ngenda kwesimba mu kifo gundi ng'obadde silent for the 4 years back gendo bigambe nyoko ffe tukoye ebintu by'ekisiru.
tiimu ya Kunga yonna ekulemberwa Nyanzi okuli ne Semugoma bono bakanjala bo basindikira tiimu ya chairman Nyanzi ne ya Semugoma ya Kunga ne ba registra mwenna njagala basaba n'obuwombeefu muleke kweyingiza mbintu bya kulonda na kuscreeninga na bintu bya kunoonya baana bagenda kwesimbawo mu biveemu mufokasiga ku position za maze mugenda okwesimbamu muleka akakiiko k'ebyokulonda muleka abaana baluwiringi system oba system ebagire muleke okugetinga involved mu kintu kyonna tukoye tetulwana okusiika binyeebwa omwana yenna gyoli singa wabeera okukangakanga mutojjayo fomu tubagenda kuwa fomu tewali agaba kaadi teri munupu agaba kaadi zigibwa performance yo ku ground support yo ne integrity yo n'amaanyi go n'ogenda ne bakubuzeebuuzo be ne bakuwa kaadi za national platform tezitundibwa era tezigulibwa abayina obuyinza okusengejja ke kakiiko akalondebwa aka national platform aketo commission so siba individuals simanyi ndi Mukunga simanyi nze registra simanyi nze total nonsense no omuntu yenna bwajja nagamba ekigambo ng'ali mu kalibeeyo inform myesimu yange eri public ngenda kubabya kati ngenda kulwana nammwe single handedly olaba batya nzisina gwentya kabere MOP nga akutiisa kabere chairman C5 kabere ani nga akutiisa tisamusime futu soja gendo jempapula we wandiise kadi ekuleme bulemi bajiwa omulala netopisi watisa mutogenda kujjayo mpapula no gendo zijjeyo gendo zijjeyo so mukulu Semugama wonna woli chairman Nyanzi please mutuyambeko okunga abantu bagende bajjeyo empapula bewandiise akasengejja kabajjemu tewali ayina monopoly ani agenda okwesimbawo antagenda kwesimbawo ani asobola natatasobola buyigirize busobozi n'amaanyi ga muntu omuntu yenna gwe bakubira esimu agamba gwe tojja kusobola nkubira esimu wano mpa obujulizi nga buli recorded kebere message ku namba yagikuwadde ng'akutiisatiisa ng'oli fuutusoja buli muntu yenna ng'oyagala kwesimbawo byangu ŋŋambe nti ono yaŋŋambe bw'ati nja kujja nombyogere kubanze sitya kubanga nze sitya olya bulungi nnyo nze sina gwentya omuntu gwentya musina gwali ogu bamuyita president yekka abasigadde sirina gwentya NMS nja kukwabya oba nja kukwogera kyovula ntitaniza buli mbaga nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu simubanja sirina kyemubanja kubanga buli kimu akikoze talina kyatakoze okutegeeza bannayuganda okuzuukuka remind you president abadde alwana n'abantu abe basibwa emyaka 40 president abadde alwana ne bannayuganda batali informed batalina information nga they are ignorant about their country they are ignorant about their rights president abadde alwana n'abantu nga they just care about 200,000 okuwayo obuyinza nga they don't care, they don't value their votes. President abadde ne bane byabufuza bakodde Museveni emyaka 4 nga tebaagala nse bategeere gwagamanyi ogamanyi agamanyi ogamanyi omusajja amaanyi n'ensimbi n'obudde byakozesezza ekintu ekyo bimanyi bulungi nnyo buno bakanjala bugendera omusajja gwe bayita Saazi ow'Eggomba Saazi buno bakanjala bukusindikira bampita Lumbuye ebigambo byogenda osamwasama nabyo ng'oyogera ku president 2 werabidde nti president yakuwa kaadi nakusupporting okubeera waali bw'obeera ne bayaaye banno ogezaako muteeka wansi mukulu Saazi ow'Eggomba
nina obujulizi bwenja okuzanya leyita saazi wegendereze bigo byoyogera ogeza okuteeka president wansi ng'olinga ati gwamanya engeri gyayinza okumanejinga mu famire ye oba okumanejinga mu olyolwe Kyagulanyi si sentamu yekka gwe yazaala sentamu yazaala abaana bangi bwabanga Kyagulanyi asukkuluma mbaana bonna Katonda gwe yavuwandako eddusu wansose ne weebuuza lwaki olumbe lwa sentamu terwayabwa nga tonnayogera mafuukula essaazi kennaazanya amaloboozi ago just nkuwadde warning ngalina tomanyi Kyagulanyi tomumanyi nga nako tumutegeera tomumanyi nako muveeko mwesonyiwe nkuddamu okutegeeza mu bintu byotambulanga ow'amasaga ng'eggongole siba akabugo saazi uva ku Kyagulanyi tomumanyi sentamu omugenzi yazaala abaana bangi teyazaala Kyagulanyi yekka bukyanga Katonda amujjula n'amugjawo lwaki toyogera ku lumbiro lwaki terwabya omanyi lwaki terwabya lumbiro lwa sentamu wabula oli ku musajja omukkakkanya nja kuzanya voice note wanensejja kutya saazo ojja nakula wonywa amazzi kuno okulabula tomanyi Kyagulanyi wadde muva gomba naye tomumanyi olwelwakutaano ku Sande nyinza obutajja kuba nina obusungu nenzija ku Lwokusatu era nyinza otandikira ku gwe saazi n'abala bwe nabanfunye obujulizi bwa bafuutu soja nga bampadde amazima g'abantu abakubira amasimu balemesa saazi nyinza otandikira ku gwe n'abalala tuli ku national matters tetuli ku individual matters no mwe mwaddira struggle n'ensi mugitadde ku individual matters mwaddira struggle mwagiteeka ku kubeera nti level buli mwayagala kulya muki eyo ensi nnene buli muntu alina ogifunamu omugabo mulwokuba muyina obwongo obubalooza nti bufuuka MP oba okikubye abala tokubafaako nedda MP we saava tuli mukozi w'abantu nakino kibagamba tebangayo munda byabufuzi naddamu okumanyiira comrade yoli munda Uganda tebangayo munda byabufuzi naddamu okumanyiira kuba amateeka galikkiriya mwe baboosi b'abasajja abo lwaki mwe baboosi lwaki bwe butuuka campaign kati nga bwe tulesana bakubisa posta mbayo basawo lwaki akusaba akalu bw'abasobola yeteekeyo nkubuuza gwe boy wange muganda wange senga wange kojja wange najjo bafutu tebaako politician yenna akumanyiira kubanga gwe bosi we etteeka liwandiike lwaki oli bosi we essaawa zino tugenda mu kalu bakubisiza posta bakubyeza kubayita ku mawuledi bayisiza kubakuba ku mbaga kuki bazikubye kubanga baagala mubagoberere mubawo obululu mubalonde ensonga balonda mwe babosi baabwe tebaye emboodooli embuzi embata yani tekumanyiira no you are the boss you deserve all rights tebaye munda byafuzi naddamu okumanyiira kubanga singa tembadde babosi bandi badde bakubisa posta bandi badde bagenda mu parliament direct if you are the one controlling you bandi badde bagenda mu parliament nga tebabalonda ne Museveni kentaddamu bamanyiira kubanga ne Museveni muli bakozi be muli babosi ba Museveni lwaki muli babosi ba Museveni lwaki ayesimbawo yandibadaga kati nze enfuga teri agenda kunnonda sagala mu mbuzi ebibuuzo nze president kubanga neeronda nze kano because lokuba nti ajja n'abasaba obuyinza ne munda after 5 years that means mwe bakamaabe so kabire Museveni kati muddamu banyumiza ebisajja bya NRM bikuba amajja agenziriza mugamanyi bulungi tebiddamu bamanyiira oli azze ne ssente akumanyiira musimanyi kwata sente simena basimidde nayikondo that is not your responsibility okusimira abantu nayikondo government egenda kukola ki mu byonna byabufuzi mwe musinza okusoma Museveni mu buyinza lwaki mukola obuvunaanyizibwa obutali bwammwe ebintu government byandibadde ekola mubikola mu byalo ng'olwo mukonya Museveni lwaki musimenziza obuvunaanyizibwa okusimenzizibwa bwa state council bwa district bwa government lwaki osimenzizi owerera abaana yes it's your will but it's not mandated that you have to pay school fees for those people government ekola mulimu ki ogenzo zimbye essomero lizimba ngaani government egenda kukola mulimu ki ebintu byemukola muyamba Museveni
kubanga mukonya abalonzi abandi bali babuuza questions. Lwaki enguudo sinkole muri mu campaign mugenze musabe gunduza muzirese muri ku kyalo musenda amakubo in this particular moment. Government ne district gye basasula omusolo egenda kukola mulimu ki kitegeeza mukonya government ne district ebintu mukola kati mu campaign muba mukolera mu 70 mukolera bantu oba agenda obasomesa agenda kuva mu basajja mmwe ne banna Uganda. Tuteekeddwa okulya abantu bitabo buvunaanyizibwa bwa gavumenti buvunaanyizibwa bw'abazadde. Otambula ogaba ssente ku kyalo gwani kimenya amateeka. Abantu bagenda kunyiiga ddi nga tebafunye service nga muba wa service. Are the person responsible to deliver service to those people? Because they elected you. They elected you to represent them in the parliament. What have you represented them? What have you presented in the parliament? Nothing. But bofuna musara notandika kati no wanweta kusimuluzi government ingenda kula miki ate kati wano wano ka health center ne mulida nogera noguleda ngalitekamu o atalina ddagala agenda kunyiga dde. Buno bakajara bugenderi bana Uganda mwenna. Amuyinza obbulaba nga bugenda banyiza gano ke mazima. Buno bakanjara buweereza bana Uganda mwenna. Abamuyinza obbulaba nga bugenda banyiza ne gano ke mazima. Gegaluwa. Buli munnabyabufuzi wajja n'akusaba akalulu oba omuwadde mulimu. Era bomuwa omulimu office gyagenda mu sente zagenda ofuna ng'omusi ne zagenda okozza sente zizo zamuwa musolo. Do you copy that? Byalina okukola mu office eyo kululu abikola kululu ng'asinzira ku sente z'omuwa musolo. Ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Tolina kwegayirira mukulembezeewo gwe walonda no. Oyina mufosinga akuwe ekyo kyalina okuwa nga kiyise mateeka kyekiriwa. Enguudo gavumenti erina zirima nozikola. Enguudo erina okuzimba amalwaliro ku kifuba. Erina okuteeka amalagala mu ddwaliro kifuba. Erina okuliisa abaana bammwe nammwe kennyini singa abawa engega etabasobozesa kulya wadde okwebeza ku kifuba. Government erina okusomesa abaana bammwe ku kifuba. It's a mandatory. It's their responsibility. Not any leaders, not any elected leaders' responsibility. No, it's a responsibility for the government to render services to you because you pay taxes. Nenda mulina ensobi emu. Mwe mulowooza nti bw'omuntu w'akalulu ogenda mufuula nnimiro ensonga lwaki musindika abantu ne bagaana okubakolera kubanga amanyi yabagula buguzi. Gulooza lwaki abazungu batuula ssente. Ezo system nabo bazirimukola bazivaamu ne bazitereeza. Basoloza emisolo mu bantu ne bakola services ziri eri abantu surplus oba ssente ziyiseemu ezivudde ku misolo ze batusindikira mu Africa otuwola nga ziriko obukwakkulizo gw'oliwola ddi ensi endala. Oliwola ddi ensi endala. Nga nezenyini zosasula ez'omusolo bazibba tosobola kujja ku demonstrating adde okwekalakaasa naye ogamba nti ndawuli munnayuganda. Sooka omanye obuvunaanyizibwa omunnayuganda obuvunaanyizibwa bwe kyeki. Oliwaddemu okukwata omuggo n'ogwa munnabyabufuzi mu ddiro lyo mu makaago ezo nkwezenge. So bino njala bibagawa ne bbugu mulingi bane munasaywa okutuyana kungi. Olita ddawo n'abaga nti Museveni simanyi azimbye enguudo abadde agenda kukola ki? Museveni simanyi bannanga ataddewo security. What was his responsibility? Museveni azimbe what was his responsibility? Ngera kubuuza lwaki bakola manifesto oba ebisuubizo nga bajja basawulu. Ebisuubizo babikola kubanga bakimanyi ssente zammwe ze bagenda okukozesa okukola ebisuubizo bw'atabikola kitegeeza aba banyaze.
nkiddamu tebayo mwonna byabufuzi akusinikirako binnyo kubanga ssente zammwe ze bazannyirako bakola manifesto ebisuubizo nga bagenda bikolera ku ssente zammwe oluwaddemba omukuba amayinja omuterembwa bw'abatasobodde kudelivaringa services ezo naye Museveni simanyi akoze azimbye oluguudo buvunaanyizibwa bwe ki nga ali mu ofiisi eyo bane Museveni agazimbye amalwaliro agazimbye ku ssente zakokondeka estate azimbye ku ssente za Janet Museveni bananga ataddewo security yeekuuma ye batayagala abatta era tabawa security beyateze bomo si bannansi beyase si bannansi abali makomera si bannansi. Is that security? Security ekuuma ye nga ye yesobola kyalina particular ina SFC UPDF bagitwala Somalia kufa bagitwala South Sudan kufa bagitwala Congo kufa. Those are indigenous. His own people, they are working under SFC to protect him. Je kugamba amaje gage aoninga amaje omwana UPDF indigenous afune mitwala ana owa SFC afuna milioni 2 n'ekitundu. Don't you see the difference between his personal security ne jonga te security efe jetuyirina tetulina so tebaddamu kusinikira mannyo babo musimanyi gundi akozo ya omubazaako ki akoze ki okimanyi nti singa bayisa oluguudo ne bagenda kola oluguudo lw'ekaso ne batakola nga ssente zaafulire mu budget ne batalukola oli waddemba okugula omusango ku gavumenti obadde okimanyi okimanyi bayisa oluguudo budget ne bagisoma nti osere bazifulumiza kesi netakola mu nguudo mu Kampala osobola okuwabira kesi road mayor ne city director muno bawabira okimanyi buvunaanyizibwabo nabbanja jero katuba wamala mwasasula ssente z'okukola oluguudo lw'enakawuka mpaka ku bikonde empigi oluguudo ssente mwazirya nawe lwagaana okukolebwa kati abatuuze abatunuulidde mugenda gamba siensi oluguudo lw'ebusabala lwafa enguudo eziri mu Wakiso oyo kyamwana olwesi 5 matiya lwanga bwanika wandibadde oliruzira nga n'emikono misibe kubanga gwomu ku babbi lukuwaga wandibadde oliruzira nga n'ebisumizwa bisubaddamu kabuyonjo kubanga oli kumu ku babbi Matiya kashayize wandibadde oli bokkomera nga n'ebisumuzo bisule mu ttooyi nga tebasobola bijjayo. Noli musimanyi bakoze eki akoze eki kikyakoze akyo kuliko sente nga kuliko Bank of Museveni bali nga kuliko Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's we who pays taxes. Semutoka peka masulite enguudo zonna nfu teri malwaliro teri malagala amasannyalaze nti ya 15 gaddukanga aganyo omulwadde atudde ku gundi omulwadde agobaga gonyo obutunda ng'anywa lita 5 ke masannyalaze era ne mutule banene obemeeto ba amasannyalaze kati unit ya 15 ya masannyalaze gadduka kale ye Uganda munnange bwembanga muli milioni ana mwana mwena mukozesa amasannyalaze bababba strike demonstrate. It's enough cause. National water mugisasula sente ne bapampingira sewage mu nyumba zammwe ne muwe n'aba sewage ne munywa sewage ne mugana okudemonstrating nga musasula sente. It's enough cause to demonstrate. Ngera kubuuza nga bw'osasula tax osaba balance era weekalakaasa oba taxi wefiira mu kkubo nga tekutuusiza jula waki kondakita omusaba balance lwaki muyombera mu taxi ekizibu kye tulina nti we Ugandans we are so comfortable where we are. Whenever we face a problem there are some who are comfortable in those problems. And later on, all of us will join in that comfortability zone. Chechirwa. Muri kwa akedi, mubadde musasula milioni 3. Omusajja nabagamba kati mugenda sasula milioni 4. Ne mwekalakasa mu 30 seconds.
nobera group aga tuda chakola katasole million ya eyo group ne balekawo nanyini ake naga kati mfunye side entufu iba batayagala mugende later ulo munene mukize msasula million nya. That is the Uganda we are living in. We don't have unity, we don't have solidarity. Muna unity ya 15 masanyazi gadduka ng'ekizibu. Nobody can demonstrate ne mugante ku kyalo gundi tuganya masanyazi mpate mugakyusiza. Eyo weakness bana Uganda gye mulina nti mwekiriranya nnyo n'ekintu ekyandibadde kibayamba okwejjako ekintu mukirekawo. Emulago basse omwana w'omuntu afudde mukitegedde nti eddwaliro musse intentionally ne mugaana okusalako eddwaliro eyo. Ennaku zino basala abakazi oba oyidde oba toyidde bakusala kifuba nga ojjawa audacity esala omukazi nga badde asobola okusindika omwana munene muteekalakaasa. Abaana bafa 5 ku 10 buli lunaku temusobola kwekalakaasa. Wabula buli ayina ate munange kati nze ate munange ate kati munne tuneekalakaasa tunagenda ludu wanyoko kubanga muli basiru. Kati waliwo kasitole ke nalabya bulijjo mbagamba Baganda manya bangi nga beetuma amanya Baganda mwakalabya kama Manirende babadde mukono ya Manirende abadde mukono bawola gayi milioni 18 gayi nabawe endagaano y'ekibanja kye na buli kimu kyatuuse okubanja gayi bane yebaddeko emizimu nayita Manirende amwamutwale simaya musasule yamufumise ebiso n'amutta. Bagenza okusoma amanya ga Manirende nga waaka bano go bayisa badde mukwano gwa Manirende go bakola naye nga amanya baye italinda ko malo okulaba nga mukazi mu Nyarwanda piwa ne amanya ina ga Kiganda lida kuona malo okuwala ba story eno story nadi najitadde wa ono ye Manirende go bafumise oyo wakabano yomukuba Manirende kati bagenza okuleta mukwano gugo badde bakola naye complaininga amanya ge bagabe bati. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamid Mutes Nalule. Ono Nalule. Oyo Nalule. Oyo Mutes Nalule manya lya gachiga ne yeyita Nalulono gobase oyo yeyita Nalule wuyo oyo wakabano ne bawula sente Hamida Mutes Nalule bano bangi kankusomere story. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamid Mutes Nalule to death in Inachisunga after the two had earlier traveled together in Mutes's white Toyota Fielder to meet the local chairman and attempt to resolve disagreement over the loan. However, the meet didn't take place as the chairman was unavailable. On their way back, it is alleged that Katabaz turned violent and fatally stabbed Mutes in the throat with the knife he had hidden in his bag. Sources say that Mutes had loaned Katabaz 18 million using his piece of land in Namuyenje as a collateral for a formal loan agreement. Bagenzo okuleta mukwano gwe amanya boogera mukazi muganda yagenzo okwogera nga n'Oluganda talutereza wakabano ninga amanya ina ga Kiganda. By the way, nze yes omugenzi omusajja yakoze ekintu kibi nnyo okutta omuntu era nkivumirira nebe basse sente bazijjawa. Tubade to complain ge banga ndi Manirende across the world bonna Banyarwanda nga nobody can come out to explain this. Mvumiriro ekikola ky'okutta omuntu mumenyi w'amateeka kikyamu. Naye who are those people abalendalinga sente nga bazire bo bagwanga limu who are they?
They are using our local names. They camouflage to be Ugandans, but these are Rwandese having money at their disposal. Yes, nkivumirira okutta kibi sikiriziganya nakyo. Naye go basse amanya ina ga Kiganda gasi Muganda Munyarwanda. Eyavuddeyo nga yabadde nga go bakolaga naye amanya ina ga Kiganda nga n'Oluganda tasobola twogera mu Munyarwanda. These are the group of fools abalina sente z'eggwanga be batadde mu mission ey'okukozesa ensimbi ezogenda nga bagula ettaka ly'Abaganda lino ddimalawo. Era ono bwe badda waddeyo ssente yadda waddeyo ttaka lye. Where they get the money? Bafuna wa ssente bazijja luddawo. Ekikolwa ky'okutta kibi nkivumirira. Naye, who are those people owning money in Uganda without any record, any financial records? Nga bona bagwanga limo. And it is taking place in Buganda, Busoga, in Ibungisu, in Imbari, and other areas of the country. Same tribe, just they camouflage in our local names. But they have billions of money at their disposal. You just need to present either the title, land title, or any land agreement, or the national identification. They give you loan there and then. Aonvuddewo. Buno baka njala buweereza mukulu Nobert Mao. Mukulu Nobert Mao. Buno baka njala bukutuukeko. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula Siyani. Ojja kunjagalira oba ojja kunkyayirayo kubanga nze sitya kunkyawa. Wabula ngenda kugamba mazima. Nobert Mao, you were like a fool. Nobert Mao, you were like a fool. You were a state agent who disguised himself that is in opposition, but you know it that you're working for Museveni. On several occasions, have came out to expose you in the meeting which you hold with Museveni, abusing, hate Baganda. Abaganda twakukola ki? Mao Abaganda twakukola ki? During the DP preliminaries in the western side of the country, you and Mukasa Mbide, you did whatever it takes to win those offices. But later after, you came out with the bogus statements condemning Baganda. Let me ask you one question. Of all people who voted you, were they coming from your country or from your tribe? Who voted you? How dare you ojojo kutandika okuvuma Baganda anti bankwe banya abakulonze? Mao meetings obadde ne Museveni. Nsize ono nga ngamba nti Mao avuma Abaganda basibaka amatuge embuzi tabagala. Mao toyagala Baganda. Nina ffe ekizibu kye tulina nti twesibye ku bantu abatatwagala. Mao wadde ne meeting ne Museveni ebbanga lyonna. Go badde otayimbuza tribal statements mu north wonna ogamba they should not vote any Muganda into power. Abaganda twakola ki Mao? Amaka gali mu Buganda. Kiki twakola? Muli omusajja byayogedde. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card, I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest.
So, out of the blue, you had the Buganda anthem. Out of the blue, you had Buganda anthem. Muchifuna. Mboluyimba lw'eggwanga lwazanyiddwa. Oluyimba lwa East Africa lwazanyiddwa. N'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Bunyankole lwazanyiddwa. Mbu yeewuunyiza nnyo kyebatasuubira ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era kyamuggyeko ki? Enviiri kankaddemu. Nja kubavvuunula oluzungu lwayogedde. Wulira bulungi nnyo. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card, I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest of the country started wondering what was going on. And then some of the extreme elements from Buganda here were saying this is their grandfather's party. In other words, if you are not a Muganda, you are an imposter. And as if DP is one of the clans of Buganda. DP is a national political party. So actually they were my campaign managers. So you want to say that you are swimming against the tide of Buganda sentiment? You would say provincialist sentiment, which is headquartered in Buganda. Omwami wabeera mambo keyo nga n'abasajja ba NRM batambuza propaganda nti abaganda babi, abaganda batemu, abaganda tebalina muntu gwe baagala ng'abyogera mu meeting zaabwe zaabeera mu mambuka. Bw'abeera ne Museveni ebigabo byemu byakozesa kati publicly yabyogedde. Mau kansoke nkubuuza. DP or Democratic Party, 60% of the supporters of Deep Democratic Party abaganda. Am I right? 60% supporters and leaders of Democratic Party abaganda. Am I right? And am I clear? So, who voted you in that office? Who voted you in that office? Can you identify the people who voted you in that office? So, how dare you publicly come out and start abuse, hate Baganda? So, it annoyed you when Baganda people stood up to sing ekitiibwa kya Buganda or to sing ekitiibwa kya Buganda. Do you think we are fools whenever we are as we Baganda? We sing our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. I'm here to remind you that Buganda got independence before Uganda as a country. I'm here to inform you, the so-educated fool Nobody Mau. The first part of the country, the first independent part of the country in Uganda, it was Buganda. We have our national emblem, we have our flag, we have our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. So you thought, because you were in the West, that Baganda, they can't sing their song or their national anthem. Go and eat your mother something in Bwagwe. It's like these days you don't take your tablets, Mr. Mau. Please, if these days you don't take your ARVs, please consult your doctor, because now this is beyond your understanding, Mr. Mau. Gwe, watandika ddi okuteeka nti ekitiibwa kya Buganda tekirina kuyimbibwa wali Baganda bonna? Bani abakulonze Mau? Bani abakulonze? Osobola okubulya abantu kyabakulonze? Gosubira Baganda bali mukulima national anthem yebe. Ndi wano kujjukiza gwe simanyi constitutional minister Kasasiro. Simanyi njala kubuuza obadde okimanyi nti Buganda yasooka okwefuga before Uganda. It's Buganda who sacrificed the letter B
and it remained Uganda for unification, or for the unity of all parts of Uganda to become Uganda. It was Buganda. So I'm here to remind you, never fool yourself to go against Uganda or to hate Uganda. You sleep in Uganda. You resign in Uganda. You understand? You speak frequent Luganda here in Uganda. All the headquarters of the administration of the government, they are found in Uganda. Never ever in your entire life, using your head, hate Uganda and abuse Uganda. Never. Why don't you stay in northern Uganda if you hate Uganda? For us, we don't hate anyone. That's why you stay in Uganda. How many Uganda owns land in northern Uganda? Because we are not travelers. And that's not a problem. We are not travelers. For us, we are comfortable where we are. But you, from other parts of the country, you come and settle in Uganda freely. No one can chase you, including you. Stop your stupidity. If you lack ARVs, consult your doctor so that they can add more ARVs to your medical facility. Otherwise, you are losing credibility. You are fighting Uganda. Nonsense. Mukuru, njara kugamba ekigambo kimu. Mau. Tewali akuvuma. Wabula obikola byokola. Byekisiru. Tosobola kubanga the following day wali ogenze no sinkana Salimo Sale. You think the people who supported Deep People Democratic Party, they can sit and keep quiet to your actions go sikanye Salimo Sale? Mau ani akusinga okuvuma. Ani asinga Mau mu Uganda okuvuma. Mau ani akusinga okuvuma mu Uganda. Mau go singa okuvuma n'okuwemula mu Uganda. Mbosimanyi mwakola program nga mutaddeko ennyimba 3. Imagine kuliko olwa Uganda, olwa East Africa, n'ekitiibwa kya Nkole oba oluyimba lw'Obwakabaka wa Nkole. Ekya Buganda nga bakirese technically, naye njala kugamba nti 60% of all of voters abali bagenze mu mbala bali Baganda. So you thought Baganda to keep quiet. Olinga ne bijanjale bikonye Mau. Mau olinga bijanjale bikonye. Ekyo nkigambye. Nvuddewo. Baani abaliwo mu COVID nga Museveni ajja ku TV n'atandika okwogera. Baani abaliwo mu COVID? Njala mutuduze yakatambi abaliwo mu COVID. Wano wenjagala mumpitira Kulisi Magezi oba Kulisi Busiru. Baani abaliwo mu COVID? Mujjukira mu COVID Museveni bamuletera abaana mu ADF yali ewambye. Ne abateeka ku live nga Museveni ayogera abaana ne bayogera ebigambo bayogera. Abaana bo mbajjukira. Mujjukira mu COVID abaana baleeta ku live nga Museveni ayogera mu baana ba ADF yali ewambye baba training nga mbajjukira. Kati mukulu Kulisi baba binali Magezi Kulisi Magezi omwogezi wa majega omwogezi wa Muhoozi. Ba foot soldiers bali mu custody nga tebalina na misango n'abali mu abatta. Mpulira bulungi nnyo Kulisi Magezi omwogezi wa bomu omwogezi wa Muhoozi. Ba foot soldier mwabata okuva 2019 22 nakati mu kyabatta. Ba foot soldiers abatanya kye balina. Wabudde n'ogamba nti mwana muwala yatulikiddwako bomu nga toyina proof nti omwala yadde musajja oba mukazi. Kuba ekifaananyi kinafulumiza oli teyabadde muwala, yabadde musajja. N'ogamba nti she was in custody in 2023 oyo muwala a suicide bomber
released without a bail. Where are the no political prisoners since 2012? Kulisi Magezi, omwogezi wa Muhoozi, wagambye nti omuwala oyo yali mu custody mu 2023 suicide bomba nga mwinamu ototya suicide bomba n'omutama afuluma nga babaana baidi mutwe bakireo kivumbi ba smart wa Bobby ba nuwa mutwe bali mu custody nga tebalina ne gwo nota suicide bomba mu 2023 no muta Kulisi Magezi. If that lady or that girl, she was in your custody in 2023, which court she was lined in, court chi mumwamu simba mukagulire bamuwa bail okufuluma mu court yeyo. Kulisi Busiru. Ogambye omuwala omwali mwina mu custody mu 2023. Suicide bomber. Are we together? Court chi je mwamutwalamu ne mumuwa bail. Di era wa suicide bomba mwabonda mu 2023 mu custody yamwe court kije mwamutwala mu bail era di era wa under which judge who preside over that court hearing for releasing her or to release that bomba yali mulamuzi ki eyata omuwala oyo eyaliwo mu musango ogwo n'aguwulira n'awaliriza bondi oba n'awa bail omuwala oyo. Kulisi Magezi, amagezi gazze okyali mu ssiru. Tugenze mu maaso. Was she released on court bail or police bondi or mere word that she was released as a suicide bomber? As the investigations are still going on. Kandi kudde mu Luganda. Suicide bomber kwa mwase. Mwamutaka kaluka koti, kakaluka polisi, oba just bigambo lokosongo oyogeranga omuntu amize empafu n'enjengo ogimiriddeko. Gogo ita suicide bomber. Oba just bigambo bya samwa byoyogera. Ngero kanudda amaaso ng'embata ensibe ku ggaali nga bagitwala okulinnyirwa. Kulisi Magezi, answer me. Tugenze mu maaso. Anyone suspicious about being a bomber is on security, intelligence radar or surveillance 24/7 worldwide, local and international surveillance, including CIA, Mossad and etc. Omuntu yenna bw'akonfamingibwa nti wa bulabe mutujju abeera kukeberebwako n'okutambulirwako essaawa 24 ennaku 7 ng'ensi yonna emumanyi ewaka ebweru n'emirirwano nga n'ebitongole by'ensi yonna ebikesi omuli CIA, Mossad n'ebirala ne M6 mukaaga ya Bungereza ebemanyi. Mwe whom did you inform about that girl whom you came out to say that she's a bomber, suicide bomber? Kulisi Busiru, omwogezi wa Muhoozi, ebibuuzo bikubuuza mu Luzungu n'ebidda mu Luganda osobola okunnyonnyola ensi. Tugende mpula. Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yembagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale nasobola okudda. Mumanyi obwengeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF.
ngera kubuuza Chris Magezi waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa omwana ono yalagawa ogambye ayina emyaka emeka ku olwo mwamukwata kati yabadde ayina emyaka emeka Chris Busiri ogambye omwana oyo wamukwata ayina emyaka emeka mwagenza omutanga ayina emyaka emeka abaana bano balagawa mukama we yali addressing bano those are the soldiers. obudde tulina butono kanzi bisaka tambika no mbalage yoseri mu video eno yennyini ko na kuyoseri yaleta abaana njala mula yoseri bwayogera So now you can see those are the young children they recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was, but you wonder why. Like the other boy from Arua to Busia to, you know, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl you could hear, she was speaking Ruganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this. So, Chris Magezi, Moho's spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and Moho's spokesperson. Chris Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Moho's spokesperson. Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu mu nsi ezaakulaakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo ne bakuba ekifaananyi ne batumeka obuwanvu bwo
ne bagamba chuka boti ne bakuba ekifaananyi nga waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba chuka boti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kino Kulisi Magezi osobola tuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo osobola tuleeta n'akatambi konna nga ka interrogation yakalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bomu era mwamukwatako mu 2023 osobola tuleetayo visual evidence bana abaana during COVID time where are they bwemwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training where are they can you explain at that time ono mwana alina emyaka 10 mwali mwasebolinze tuli mu 2025 aba alina emyaka emeka munyambe kao kuba essimu egikwatira kegenda kubanga ezikira buzikizi twali mu COVID 2023 ono mwana alina emyaka 4 alina emyaka 14 bwogattako 2025 aba alina emyaka emeka munyambe ka simu sobola gikwana baga essimu yange ya fene ya studio wengikyusiza njinde tekalito nyeba bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala omuntu 2023 tugenda mu kalulu kwata 2025 jako 2023 ojja kufuna emyaka soko gende ku calculator kwata 2025 yawulako 2023 myaka 19 ono yagambye alina emyaka emeka ono yali ludda bano bali luddawa kati mukulu Kulisi Magezi bwembanga musiriwaza bannayuga era njalako baza mwenna abakoze forensics abenjawulo big up buli comrade yene avudde nakola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nali njagala Munnayuganda atandika okukola forensics otandika okwetegerera nga teri akutegerera. One, tugenzo kitegeera nga abantu betwatuluza tebategeera bannabyabufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now Munnayuganda era ebintu bino nga byakiyaye katika nsokemba molide. For your information, wali walutale naggulwawo ne kuseemwayi. Police edikote egamba mutandise okutwokesa. Enaggulu bagamba police ebookesa. The fact is, mission ya wali olutalo enaggulu nesemwa embuya. Police egamba tukoyo kutwokesa bisitule bambi ekifu n'amagye gagamba namwe mutwokesa. Jovola bakulisi busiu anyonyola nnyo tosobola kuba kintu nga kituufu n'okinyonyola bw'otyo. Teri kintu kituufu kye banyonyola nnyo. Teri ekintu ekikyamu ky'olina okunyonyolera ennyo n'okyogerera ennyo. Kanduza mutegedde kati mukulukulisi busiru oyina okujja emirundi 7 ba mu 6 otandika okunyonyola ekijja n'okuva mogenda kwogeramu bituufu nze nkubuulira. Kulisi ogenda kujja kwogera bituufu olimba. Kulisi Magezi mulina okwidentifying abantu bemwasse. In fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians era bandibanga bima ku baana b'enkyukakyuka baawambibwa nga bayinza okuba badde babajjeeyo ne bagamba tugenda bata ne musooke mututwala ebintu bino somewhere oba mugende mukola ekintu gundi then bwemumala okikola then mugende nga tebamanyi kye badde bagenda kukola bano babajjirawo mu action. That is my feeling. Yensonga lwaki Kulisi Magezi tasobola ku identifying yafidde ku pikipiki omusajja tebasobola ku identifying okuga nti mukazi tebasobola ba identifying. Nina feeling eyeŋŋamba
Those innocent Ugandans bandibanga bakomredi baffe. Eyo endowooza yange oli waddembo girowoozako mu ange eyo bogireka wogiwuliridde omanyi nkugamba nnyo ebyange mbyogera bwogezi naye sikakatako kubiteeka mu bwongo obwo kubirowooza nga bwe mbirowooza naawe oli waddembo okozesa endowooza yo yensonga lwaki nkugamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku byobitegeera nangeri gy'obivuunulamu nze mbivunaanyizibwako ebbanga lyonna kubanga tulina entegera ya njawulo tulina emitwe gya njawulo tuzaalibwa mu mpya za njawulo nze entegere yange bwetyo bwe ŋŋambye kati naawe gifumiti bw'oba tekkolera oli waddembe okulowooza mu ange endala sikusiba ku ndowooza yange naye nze yenfiiringa gyenfi kubanga they can't identify the border man, they can't identify the so-called woman ngate physically alagikanga musajja. What if baba we bintu babitwale nga bakimanyi nti bagenda battira mukuba bajje waawo egulo bombo bagwone. Gongambo omanyi nanyini pichipichi amanya mugamanyi nendaga muntu mugimanyi ne mungamba temusobola kukubira nanyini pichi mubuuza at that particular moment ani yalina pichipichi eyo. Police magazine, do you copy that? Bemba amanya g'omuntu nanyini pichipichi agali registered ku number plate lwaki temubuuza owaye na boda yo okusaawa eziti ani yali agirina. Kati bali nagulu bali mukweta kulabigire n'embuye abagere embwa ate kati embwa ate gyetuvuza zeetuze embwe tulabisa embwe erabisa. Nkubuuza kulisi bwesiru nkubuuza wagambye number plate mumanyi nyinyo n'amanya agali registered mu Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority bubanga oli yateeka ya registeringa border ye n'enamba gina wabeerayo contact details jasula enamba y'essimu nini namba ye kuliko ne tin number esasula omusolo. So it's very easy to find the owner of that border and ask him at that time who was riding that bike. Tonna kola due diligence kubuuza nanyini border ani abadde agina kusa otubuulira ani yafudde temusobola mutubuulira n'omukazi gayumuganda mutubuulira nti yafudde mukazi si mukazi mwandibanga basse baana b'abantu indirect nga temwagala kutegeeza public nti mwatutidde abantu baffe ku bwereere. Ebintu byonna by'Uganda biriko nini namba biriko enamba y'essimu amanya g'omuntu na buli kimu. Kulisi magezi bw'oba nga wafunye details z'omuntu nanyini boda temulina simu ye mubuuza waayi ani yabadde avuga boda mu kaseera ako gwe wagiwadde. Wano wenkuddizayo wali nti bandibanga basse bakkomoleri baffe nga tetumanyi. Nakulabaka katuna bakyadde munzikirize ngende mpumuze engalabi yange. Video gye nkoze n'olwaleero mbadde mukambwe mukko mpola. Yenna awulira nga onyiziddwa mu byenjogedde muganda wange tonsonyiwa. Nkiddamu byonna byenjogedde mu video yaleero ng'owulira bikunyizizza. Ensonga lwaki onyiize kubanga njogedde mazima bwe basoogedde mazima tekyetukwetagisa kunyiiga. Just feel free osigaleyo gy'oli. But wonovayo no kiba kitegeeza kyenjogedde kituufu okusinzira ku ndowooza yange. Nze wano bansazeko omugambo emitwalo 7 n'ekitundu wali ompuliddeyo nga nzemu nenga omuganda gundi wayogedde bwoti kubanga I don't care si bituufu. But when you feel offended about the statements which I've made today and you feel that you're offended, that means whatever I've said, it's true.
byonna byenjogedde gwe binyizizza kimanyi nti obiri bwe bate bikunyizizza move on nenga mbyogedde ate mi owninga because it's my constitutional right to talk about the national matters anytime anywhere. Mukama akume buli omu gyali mbagaliza ebisima byerere abasiraamu Allah bankuumire buli afunye ekizibu naye Allah akuume mwekuume banda byabufuzi mutereze endowooza yammwe nze mbagambye nfundikira video ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssemubanja bulemu yonna emulemesezza okujjako Museveni bwe bangeze sirisobola kukola video nga mubuleminga nja kubuleminga buli abadde yeeyita opposition mu Uganda mbwammwe nja bakulimira mpaka kuwulira bubi sirikola video nti mbuleminga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba Ssemubanja abamulemesezza mwe kennyini abeeyita opposition ogugwa gukoze